yala disirias abaka emitiana enzige nga baziretera mu kutiya era zali mu government nezisaka ensimbi enzige ba sempija yakulembera delegation of experts to study enzige za kyenvu za kiragala enzige ziva mu era bazikulaga nga bwolaba abazungu bwe bakulaga egundi gundi zino kati bagiyitani Katrina kati bagitumyani eno gundi etawanya chupa omuyaga Katrina ani ne bazungu ruteriyo enzige ziva mu Saudi desert neziyingira Eritrea Horn of Africa neziyingira Ethiopia neziyingira Kenya neziyita mu Northern Uganda Southern Sudan neziddayo bazi naye sempija yakulembera delegation ogenda okulaba enzige ne batugamba nti mwatekedde Rwambirama nti waliwo kampuni yatukolerako edda yalekawo ebbanja lya millions za dollars ezo ne bazikolayo kampuni yatukolerako edda tuyina ennyonyi 3 ziri mu bwengula kati Mirundi goloza nti sente bwe batazirya zijja gyoli anti kinkubuulira era bazirye kubanga ne bwe batazirya tezijja kutuuka nze buno obusajja bw'amawulire buno ekibuntamya bwavu abasajja banoonya kubba billions obakubira and two you can chase away tourists ubwongo bw'obusajja buno obw'amawulire obwavu tebutegeera nti what's the impact mu mawulire tulina ekyo tuyita unexpected results. You scare the population, you scare the people. Now what munamawulire abakoze musango kiwaga nti abasawo 5 balwadde Ebola bwe babajje bali that's what I want. Scan through the monitor and show me the names of the 5 doctors. They must be there. When Nabanja went to Gombe hospital, how many doctors did she find there? This government is monitor progressive. Bwina nakabukedde akubakagula oyagalaga nti Ebola waliwo abagala omulirako ensimbi. They use every calamity to the maximum. The COVID, nawandika akatabo COVID mafias because if we move ahead nako katabo nembaga you will pay a heavy price. Abasajja abazungu waliwo abazungu bajja ne babagamba temulina okubeera ennaku nga muli mu isolation COVID ne babajjako sente zaabwe basite yabatwala ne bakoma ku immigration y'Entebbe mutuwe passport zaabwe ate mwe abalina okubeera nti muzituwe tuwaddeyo sente. It was alleged that the minister went and collected her husband. Woteri mwe basulanga nga ziri selected waliwo yali ya 5 billion nga tebasuzeemu. Once you turn a calamity into a commercial venture, then you are failed. This happens in Uganda. So why must it be in your DNA that you trust no one? Yes. Buli kyabakolo kirava mu mafia. Ebola tabantu tyaba mafia. Corona tyaba mafia. Where do you feel? Negamba zinabagamba. If I'm not a mature man, I can tell you nti yo mukabuli omuli mubaze kuba COVID temuli muntu muli mu nsawo za cement. I can cause chaos in this country. Most of the coffins were empty. No one won't give them. I can create trouble in this country and I can tell you nti your coffin you must make grave. But you think you have some cases of entane zasikibwa mu cement ngabana ana abantu babikula ne balaba abantu atowa COVID yali abikulwa waffe babikulanga abantu lwaddukanga babikula owa COVID leo balaba mubikula nabagambye nti kye bayita Ebola mulimba Ebola bw'ofa omulwadde w'Ebola ebivunyu ebisiriŋŋanyi ebya red bikuvaamu very scaring. We even lost Dr. Lutaaya. I don't know whether his family is catered for. Yaleka omwana we mu busawo naye omwana oyo ayina one of my children who are doctors yamuga nti batuyamba family zetuyamba Lutaaya Dr. Lutaaya bamwerabira dda. No. The civil side has been talking so much about Lutaaya, Minister has been talking about Lutaaya. Ate mukabundi ono musajja yayambalanga ebyenalemu. Ani? Omusajja yayambalanga ebyenalemu. Lubatta. Abiriga. Abiriga's wife calls me.
ne yamulekera mu kibanja nga nanyini ttaka amugoba. Museveni bwe yagenda okuziika yabaga nti ngenda kuziika ngenda kukolawo ne building mu Arua biriwa. Kati you blame Museveni, you blame implementation teriiwo. Yes. The implementation is not there. This is why I tell you, tizesinza kukola mu government banzite. Ye Museveni akwate milioni 10 aziweereze waffe mu kuziika. Naye nava mu government 10 years ago. Omwana wange yali omwaka ogumu kati alina 11. Yali wa 10 alina 21. Banda bako. Katuli mukene waffe nga banda bako. But if I had died, yes. There was a possibility that you would have left dead. Bangula basagise banzi on video. This is why you see soldiers there. They were deployed. Ngamba laziti baba nibatudde batula muki mu county club bayitabi Kisugu county club musajja nga bamuyita Kalancho. Yasabe milioni 10 Kalancho. Baje bakutte. Ngamba leba ku video. Ebyuma byange nga bibalaba. Kalancho da bakubira n'ejambo nga batuse wange. Advance team yali etusange nemba kubira n'ejambo nemba wema. Kuba nalimba laba mu meeting. Kisugu county club. Ngamba laba mu meeting ebyuma byange bibalaba. Nenkubira sister wa president Mariam and another general. They deployed at my home. Ngamba laba. Kati bamala okudeploy nga banne babakubira esimu. Omuyisente je babawa. Baba we milioni yanga. Bali bansia milioni 10. Kadumba amala bali milioni za $2. Na gundi. Omukyala eyali principal private gundi state house controller nachobe namuwonya. Bali milioni lukaga bwe batakola obawa. Bakola analysis ne bakugamba ti okuva ekajjaz okutuuka ekibuye waliwo patrol vehicles nnya. This man is guarded by military police who can respond quickly and the police. 2, we don't have silencers. Mbikukubira ku video nga batudde. Kati tetolajisa. Okulia emboli dange n'envulu. Era nze ekinyamye mashini zange ezo. Ate bazimanyi zikola. The other day I was watching them in the meeting. They're about to solve the problem. We are about to solve the problem. Mwenda is my leading defender now. Give the man his money. Bajja ku program zangu musajja yabagambye mu writing restore those programs in millions of dollars at muta. They need of that. Ngazigenda kukola ki? What 35 million. Kali. Olutele ku Baba TV na Joseph Tamale Mirundi. Katuve mu conspiracy theories tugende. Yamusajja yagambye Mirundi is unforgiving. Yakwata gundi mu ngalo Frank enchana damu na amuvumu. Yes. When I shook hands with you, did you return my money? The battery is over money. How much money did God send you to pick here? Kanunda kufuma sente meka to pick. Yampa sente ne bazikwata lutalo luli ku sente. Era oli wabage. Bacho zeso nyi wazezo kazo soso kufirwa. Bagenda president ne bamugamba nti omusajja w'ekigere kye kakuloti kamuluma. Bagala. Yabagambye genda mukubira esimu. I'm going to ring him. But for me, you know, the battle involves close relatives. Museveni cannot side with any of us. Nabo bachi complaining. Tiagano tuyamba. Kakati yevu. Actually, nange mbuza. Why can't he call you once and silence you? Yaziba wa. Yabawa sente. Wachita kubira osimba ye mukama olimba ya mukama. Kugamba. Whenever Museveni is cheated ya waye endala. Kuluno teyaleta. Ayagalamba kubemba malewe ramba mutusiza ku stage. But bategera. Tubadde kuyala okulonda kwa iyala what should Uganda do? Tulonda lero. Unless you know what these representatives are going to do, you must have chobolaba nti oyina okukitegeera nti nina tanulu y'amataffaali ya mitwalo 5. Can I take a 12 or a tipper? A tipper, certainly. Yes. Kakati, what are you selecting these people for? Bakolachi, what do Bagenda Kolachi. We are at the stage of creating a new state called the East African Federation. Yes. At this formative stage, you need competent people. Kwanga, tuina chetuita federation, tuina chetuita confederation, tuina chetuita a union, European Union.
So this is, we are working towards the federation, East African Federation. What does a federation mean? Federalism operates on two principles, two spheres of influence. We shall have a government, a federal government in Arusha, and the state governments in all each of the member states. We have to surrender some of our sovereignty to Arusha to create a new state. Some of good. Because of the two spheres of influence, a federal government in Arusha and the regional government in Kampala, which where it means there are two spheres, which means waliwo emirimu egijja okukolebwa regional governments ne federal government. Yes. For example, twagala ensimbi zikuwenga Arusha nga ze zaffe ffenna. Kyobalaba nti bano European Union, why? They did not integrate amagi ga mpogola oba omelette. Britain yagaana ina paundi yayo. Yagaana euro. Ne Sweden ne Norway. The Italian lira, Germany mark, bagitanga Deutsche mark. Ezo zavaawo ne bafuna euro, esonga euro. Kakati union tekitegeeza, but a federation means you are created after realizing that these small states are not economically or politically viable. They surrender some of their sovereign powers to create a bigger government in Arusha. Ambassadors, so what's your question about the people we send there? What type of people do you send there? Oyenda tuwereze bafaanana batya abo n'abaligo bemwazaala n'abeesimbyewo oyenda tugule bantu kuvaaga. America sent their president Wilson after the First World War, but Wilson was a mulokole. He did not look into the objectives of the United States. United States wanted to become a superpower. And it created, when he went back, Wilson was assassinated. Why? He was a bad broker. Kakati abantu bemutwalayo ku state formation, mumutundye bannammwe, abava Kenya, abava Rwanda, bafanana abamwe. Because you compare troubled countries. When they were starting the European Union, Gali Amawanga, France and Germany. Why? The American policy makers believed that Stalin would sweep off, communism would sweep the whole of Western Europe. And the largest communist party in Europe was in Italy. They changed it to gold. Kakati. The Baba Gamba Mwanga. Two, they set perimeters. To join the European Union, you had to be democratic. What you are doing, you are bringing in troubled countries, Somalia, Congo, Southern Sudan. You are bringing problems. Unlike the European Union that had the benchmarks of democracy. Now we are looking tutunula ebintu bibiri. Omuwendo otunula ekika ky'abantu abajja mu parliament ate olabika tokkiriza na kugaziya mukago kugatta mawanga malala. There must be benchmark. Fe tutunulidde numbers. East Africa ejja kubeera ne millions z'abantu bina. Kakati era ko kaba katale kanene. Katale ki? Can you send beef to Congo nga bali ankima? Onalye enkima ye agula beef ng'agigula. Chenkubuuza omukonga ayina enkima erifiri mu kibira. Bw'oba bala bagula beef naye omubalira Taita bwaleka nkima yabwere no tujja mugamba under the new protocol nti enkima teziriibwa. Congolese I use it to French and the Belgian items. True. The affluent ones. What are you going to say there? Some of these people, you see. So let us look at the quality of the Ugandan representatives. And you first understand. Let me tell you. The task is understood. Yes. The task you are sending people for two reasons. To be represented in the formation of a bigger country called the East African Federation. Yes. But these are the architects of the state. But the problem is, where you are going to put the headquarters of the federation in Tanzania, move the course yasire. Tanzania erabika erinyo musadaka. Yes.
gwe mwagala okuteeka headquarters zammwe yeekubira nnyo ate ewa muliraanwa kyova olaba nti mu European Union batuuka n'okulonda omukazi Abright Omungereza ne babawa all concessions but Britain was determined to go. Kakati Tanzania moves conscious. Tanzania buli lwewulira nti mulwanira ettaka mu Uganda is scared muvunduguleyo abantu baamu balabeko Tanzania nti erina Ebola erinaaki but for you the influx of foreigners Tanzania moves cautiously and this is where you want to put headquarters. Tanzania is not excited at all about the federation. It moves kubanga Tanzania you want to say we are excited. Nyerere invested so much in the frontier states. Most of the leaders bagamba nti n'oluyimba lw'eggwanga I want to find out tolwa Tanzania lwe South Africa lwe luluddawo I want to find out nti Nyerere invested ono omukazi. You see what these people don't know. If a country's image is troubled, you choose a foreign minister who is a woman. How does it help your diplomatic relations? When Rwanda faced an image problem, the government here Rwanda ite abantu ebwe baleta mushikangabo. I'm a woman. I'm a mother. Can I accept these people to be killed? When a country's image, when a country faces an image problem, it chooses a woman foreign minister who helped the Rutos and Uhuru. Amina, charming. Amina, immediately we bayamba okusolvinga hege problem. Bamutwala mu sports. Mushikanga bukatacha aliyo. Because the duty was Tuwalaba kakatambi. Nga Bush ne gundi ne Tony Blair bageya Makeri nkakukwanira akawalaako Mejjukira. Tojijjukira. Njijjukira. Tojjukira mu kuziika Mandela. Ka video nkajjukira. Obama mukazole yagala omukuba oluyi ng'atunulire ka beautiful prime minister ka Norway. Era gwe weetegereza ebyo. Women charm men. Byetegereza ebyo. If Uganda has a problem with the Europeans, you get a foreign minister, a woman. Gamba kazibwe, rehabilitate. So ebeera by design. Design. A country with an image problem must have a female. South Africa aliye chimiyo n'omukazi Zuma. Nga balowooza nti Britain will have a female president, ne South Africa for a female president, and Clinton will win in America. Bajjayo omukazi be bamanyi foreign policy. Ensebera ne foreign policy. Kale. Ba policy makers. Naye kakati ye Michael Segawa. Jeje odongo mukwano gwange. Owejjinja wamukutte daga nti awoli wayagala. Ne wena lingeze yewa jeje odongo. Naye jeje odongo bwe yali amekamanda n'agenda e Rwanda okuteesa n'Abanyarwanda. Manyi bwe bamugamba oli palatuni kamanda. Amekamanda tatambulanga iwe palatuni kamanda. Kakati jeje odongo tuliza mtu alamufalena affair. Eyo katu lwaki izi yatukiikiride mu kuziika. Ate kamba bulire. Queen gwe twasindise. Oyo oil is an interstate project. If you have a tough stance against the Europeans, is Tanzania willing? Does it have also a tough stance? It is actually what if Tanzania? Adam Kungu was speaking. Tanzania we government considering my relationship with the European Union. Project No, the same question I was asking. Is Tanzania speaking tough the way we are speaking? Yes, because this is certainly ogenda kuyisa mu ttaka lya Tanzania. Ekitegeeza you must look what as you abuse the Europeans. Look what Tanzania's interest and attitude towards Europe. Oh no. The big story. Muwanga twatabuku. Kubaba TV. Twatabuku singa twalina government ezaagala abagezi twali bakoledde. Twatabuku. Fe twatabuku. Twatabuku. Utele kubaba television bunazibira. Onaba otegedde abaka aba parliament ani go balonzo tukigira mu parliament nene ya ERA era akalulu kano nga mirundi bwayogera n'ebinadirira tujja kubifuna. If Mao does not a DP man does not go through is Museveni on test titaina control
oba alimba ate bajjamu kuba wa DP twembala simawo. Once Mao is defeated, I thought it is going to encourage omanyi kiraba nti oyo gwebayita gundi simanyi Nalukola nettegule Nalukola ali mu DP simanyi era yali atwala mukozi mu court, so you can see the factors tuzitegeera undercurrent. To the moment it was announced, because of the understanding between Museveni and Mao, a DP candidate, a DP man had to go where? If it does not happen, then it means Museveni is a liar, or he does not control his members. This is what these people want. I expect that embarrassment will not happen today. Wait. So are you saying it abe NRM tebagala babegattako ngate batusanga muko bagamba jangu eno it is man at play. Museveni mu faction mu government. So isn't NRM happy nti Nobati Mao alina abwaso nokuleta jira disiranda asobola okuleta no mulala. Stabilize the party's politics. Nabaganti okujja kwa Mao kwa stabilizing party. If you are children aniruli funa yomulalo mu bagambe n'oyo mwana wa. Ti abaana bwe baba badde bagala kugoba step mamu waabwe. No baganti ne house gala abaana bayina bange. They think it twice. Should we allow a house girl to take over, or let us maintain the status quo? Newachiri oli ayogerekekako okusinga ono. Yes, Mao stabilized. Mao relation in the president mean Mao taina mutawana muhozi. Wakati bate babibala abasajja bano nzimba laba buli lunaku. I watch them on a daily basis. Basoka kutula batano. Ababi ne bagenda bokka. N'ababi ne bagenda bokka. Chino eno common position. This is why the Canadian man has told them write a resolution to not affect this man in the future. 2, this is renting money. Loaning money zimba wadde million $3 eza $. 3, mmala kulaba ngo omusajja ono sente azifunye mugenda kweyambisa eno gundi eya finance muzimujjeko zimala kutuuka ku account. Oyo musajja mugezi yabagamba nti oyo musajja Mirundi timusobola mwantagonize nti mujjeko program bajjeko program bagende bamugaye nti ndi irrelevant yabakubye jogo nali bajamu yabakubye ddala obujozo katunulire ku Museveni and control. Is he becoming too kind or too soft that is no longer in control? Kuba ndaba ku nsonga z'ettaka ndabye abantu bangi abogera ku nsonga z'ettaka nengenda wa president n'agamba neera ne bangoba nengenda buli addukidde wa president ku nsonga z'ettaka era bamujja mu ttaka. Tebazisa mu nkola. There is only one person in Uganda who dealt with this land issue. Only one in our history. Why? He was driven by economy, by money. Governor Crawford in 1928, after realizing that Basoga had grown more cotton than Uganda, he instituted a commission of inquiry. Abasoga abali stubborn bali mabati ya pamba singo wa Buganda. The man instituted a commission of inquiry. Only this. Kubana kuganti buli stubborn DC no wasematalo woku bamutwalanga wa. Busoga. Kasaba gamba be. Abasoga bakoze iki. Bweba edda bwebali na lero nedda. Era omusoga akugamba nti atasiima Muganda na mulogo. Why? Nti abaganda bwe bagenda nge Busoga okusoloza omusolo. Namufumbira enkoko ng'amalo jirya namubba. Kwano Muganda mutume butumi. Kati abasoga ne bakanti atasiima Muganda na mulogo. Atabaziba n'abaziba tebagala Baganda. Abaziba bagamba nti abaganda munasulaha abaganda munasulaha yatte yanjumba. Njumba yali mwami w'ekizibu. Abaganda munalalaha akayite yanjumba. Abaziba bakugamba nti gundi abaganda bagenda ekizibu okulusolozayo omusolo was a party state. Kabaka wa Buganda abakazi be bagenda okuwasaba abatwalanga ekizibu ne babagezza okubina. Abaganda bagala nnyo obubina. Tulaba ono Muganda ng'agamba nabagenda nti ennyimba zammwe ezo zibalondoola. Ani ayina ennene empuuta bajja gimukwatiramu bajja kumuyoola ng'agyetise. Mayinja yaga nti kibuyaga bw'aba yazze ne by'ataleeta
bweyingira mwenaalemu nefuluma atunze ebintu bimalawo kusasira yagamba ene enkola ya taxi agikowa yagiddukamu eyabbaasi eri yagidduse Kamiliyoni yagamba bekyusa abantu bekyusa ani asinzira okwekyusa okusinga Kamiliyoni. They are haunted by their songs. Kakati nkugamba so funa n'obudde obwanalyzing ebyo ati bino the Governor Crawford bwe yalabanga abasoga bali mupanga asinga owa Buganda in 1928 instituted a commission of inquiry. How could these stubborn people grow more cotton than Buganda? The report to Governor Crawford revealed the following. One, Abaganda baganya okulima pamba kubanga babajjako busulu n'envujjo, which was progressive. Ti omuganda bw'alime kutyeza pamba 10 nanyini taka atwala nnyo, which means talaba kimulimisa. The governor fixed busulu at only 80 cities. Okushwalinga ekizibu ekyo. So olimo omanyi nti atwalako 8. 2, the governor gave a directive. No landlord could evict a tenant without the consent of the governor. As a result, only two reforms in 1928. 2 reforms. Cotton production increase in Uganda 10-fold. Only 2. Governor Crawford, only 2. 1. Reforms. He fixed Busuru at only 8 shillings a year. He only dictated nobody could evict a tenant from his kibanja without the consent of the governor. Why? Why did the governor? They don't know nobody should evict without the consent of the president. Still people will evict. Kakati, what happened? The Basenze got security of tenure, and the cotton production was increased. Kakati, tewali mulala yali akikoze. So Yachikola, what's the purpose of the investigation? They came here. We wanted to improve the economy, or he thought there could be internal dissent. There was a cotton famine in Europe. We were not driven by. Why do we remember Bishop Barrow for bringing cotton seeds, not the Bibles? Okay, Barrow. Yes. After Manoli's doctrine, the secretary, Secretary America, Babidi, Manoli, ne Marshall George, Marshall Plan, Manoli Declaration, Manoli Doctrine, Yagoba European powers in Latin America. As a result, Sereva de Neguao, Nebagan no, tugende, tubafugire wawe, bali mepamba, populate gundi. Kakati, Chechije nadendo kugamba, don't we have alternatives? If these people are against the pipeline, can't we have trucks? Kenya tunda mafuta gatundira kuki. Southern Sudan, balita professor kuva mu Juba University n'ababalira. If we amafuta tugayise Katumu batubala. Bwe tugayisa mu Ethiopia waliwo steep gundi. Olusozi twetaaga ebimotoka eby'amaanyi bagayisa Nairobi ku trucks. Do they have a pipeline from Juba to Nairobi? You look at the alternatives, but the alternatives will be costly. Why? Kuba busuma tewali kirala busuma. Obusuma bwe bubonyabonya bwana. Nti ate runga bategedde nti ne gwanga lyabwe. Nga makanika atabba byuma mu motoka ye. Abasajja bana basuma ne bategera nti ne gwanga ki. Naye olwazuula amafuta ebunyolo ne bayinsitinga abagungu n'abaliisa. Do you know that near the oil wells, there are more people from northern Uganda than Banyoli? You look at where they are. They have discovered the oil. There are many northerners in those areas than the Banyoli. Abapulani ngabaliwo. Nti Karamoja develop Salwa. Karamoja batu kikisere bakanti Anthony Butere Bulimba. Kedi ojijusiza baochi. Kakati wokiraba nti after the governor, no successive leader has maintained what the governor said. Busulu at 8. Yes.
bano bazigana no eviction without Amin najja a nationalizing ettaka yaliwera mu 78 when these people came batulya buli kyamini kyonna nga kifu ne bagamba nti no nationalization kakati 3 oyina okumanya the changing trend mu Uganda. 1 is it is no longer important to keep omusenze for 8 shillings a year. Fekitafu yaleka yika 7 ngamba mukulu wange ettaka tulitunde bali balungu ewafo yito kuba abantu mutaka takisoboka yatwala abasaveya nga kitafu akyaliwo ne bapima ettaka ne bakola ekyapa ne bakola ebyapa nemanye ekyadirira bwe yavaayo yasanga emmotoka ye tekuli mipiira olwokubalesa abasaveya nkugambye tozanyisa shiriki yesobola obujozi shiriki yekuba obujozi muganda nge emmotoka yagisanga yali mu 5 n'akiyingira agistarting ng'emipiira tekuli abalogo bali ewaffe wano omanyi nti emipiira gyabula ebintu bya shiriki eyo tetubyetaaga shiriki tetubwetaagira ddala. Museveni created a fund but even that fund has not helped. Why? I have seen success stories. Nti abakiga kasita bategeera nti abaganda babusenti land roads bayina ebyapa ne babanoonya land shifted from Banyoro to Bakiga because Muganda land road and abusenti land road lwaki ekyamuganda ogenda ebunyoro wetagisa nnyo bamutirayo. You could not tell and Obote did not nationalize these byapa. That's the mistake. You find the Munyoro land ngate Munyoro ali ku ttaka lya Baganda but Baganda fear to go there. Kakati when change came ebyapa Baganda babikuza Bakiga. It did not benefit but the former Banyoro who owned this land before it was transferred. A Muganda is free to sell Yizichi. There is no dictation that land in Bunyoro must be bought by government ebawe ebyapa. A Muganda has his land title. Ekyajjajjawe kye yafuna ekibadde aido talinnyayo akikuzaani. It would have been the government to buy these land titles from Baganda to give them to Banyoro. But at the implementation Abakiga be babigula. Many land titles is Bakiga be bazina, not the Banyoro. Kwango inokumanya nti bana abategeera information bagitegeera mangu. 2 antagonism ya men nti Museveni is fighting formidable groups. Abazungu bali bagezi kabaka bamuwako square miles 3.5 Buganda yasangibwamu square miles 10 mu lukaaga Abaganda nga tibogera mutwalo omutwalo kitegeeza ekintu ekisibe oba omutwalo kitegeeza sente ezo kitawo za kuwugula omukazi omutwalo tetuwire mu vocabulary ya kenda Buganda yasangibwamu maira 10 mu lukaaga the kabaka got only 350 square miles akanana ne bakagira abami 10 because they wanted to create production. At that time the population of Buganda yali ntono 58 baba labantu mu Buganda nga bali million mu n'ekitundu ng'emitwalo nga Baganda bali mitwalo 9 ekitegeeza at that time ku independent bwe bakola endagaano y'olwenda population yali ntono mailo 8 bakawa abami 10 square miles 88 nizibali mu kuba nga baseveya tewalina sente tebalina. It did not turn it into development. Mailo 9 ne bakalekerawo abaliddawo Museveni yakakwata n'akagimulira Mmengo tekaliko Mmengo. Mailo 9 was reserved for the future generation. Era Sir Harry Johnston bwe yali ayogera mu lukiiko lwa Buganda yagamba mailo kano 9 nkalekedde abaliddawo kubanga bakabaka bammwe bajja kusiriwala balitunde balinywemu omwenge bwe basiriwalanga banywe ebyabo. That's what Sir, a foreigner as this Canadian man is trying to solve a decade war between me and my adversaries. All of the good things that have affected the land were done by foreigners. The man who reserved the agenda for us, for the second generation,
Sir Johnston. The man who changed, who reformed the land in 1928, Governor Crawford. A foreigner find this easy. Why? Chimbade kugamba ngambo mwanu. Nti mwanyoko tell him if you are interested in your sister, walikiriza abamuwasa. That's why in some tribes bogena muba walabu nosanga omuvubuka omuto ng'atambula n'omuwala omuto abamwannyina balina kye bayita glory mothers. Bwafumbirwa nga si mbeerera ne baleeta omusawo yalinnya eŋŋamira, yalinnya ku muti, yawuga oba sabbuuni amusalako omutwe kuba amahale ge gagenda omuyamba okukola ki okuwasa ate. They preserve, they jealously protect because it's being preserved for somebody else. But if you have an interest mumwanyoko, you will chase away the sweethearts. Kati ba foreigners basolvinga nnyo ebintu. Why? They are not part. Baba driven in ebintu byabwe. Nti this man in the 1900 agreement wanted to reform Buganda and weaken the Kabaka's institution. That's why Kabaka yafuna mailo 3.5. Kakati maila akenda mengo yakatwalanga Museveni abaddiza ebyapa. Buli ewali eggombolola ya Buganda waliwo square miles 8 yabibaddiza. But these institutions were not belonging to Mengo. What if we get a communist country government newera Kereziya? Kereziya abakomunist bwe bagenda tuzidizaaki? Yes, churches, but not individual Catholics. These mu Buganda mulimu amasaza 18 abiri gagenda. Buli saza weriri lirina square miles 16. Omunana ogw'omwami ow'essaza n'omunana ennimiro y'omwami ow'essaza. All of this land was returned to Mengo. Bidali wrote a letter to the president. Because we could not find those twandinonyezera ow'essaza then. These were public utilities. You wanted the land to go back to central government. Government ez'ebitundu alagidde abali mu mbuga ya Kasanga tibagiveemu ey'essaza. How does it belong to the Kabaka? Embuga ya Ssaabasajja Kasanga ate belongs to who? Ate batya. Let me ask you, however bakwatira. If today we construct these headquarters, do they belong to the individuals there? Or they are national institutions? They are national institutions. These were national institutions. Buganda Public Service, Buganda government. They belonged to the people. So they would have remained in the hands of central government? Yes. These people were interested in the dilapidated buildings. Not at all. They were interested in the land. As we speak today, the Kabaka, who had only 350 square miles, atuse mutwalo 11. Ogwetta. Anti akenda yakatwala. Embuga z'amagombolola ziri mmeka. Buli weri waliwo square miles 5. Embuga z'amasaza ziri 18. Buli wali embuga y'essaza waliwo square miles 16. Ayina square miles mmeka. Makubuya. In trust. We are keeping this land in trust. In trust. Kakati, this is the crisis you have. Nti Museveni tasobola kulwana na formidable forces. Why? The church has land. Today I understand why you are afraid to solve the land question. You people speak about the land question with this bias and sentiment. These are facts. Nkugamba nti abazungu baategeera. Era abazungu baategeera church eyina ettaka. Kakungulu alina square miles 24. Kamuswaga alina square miles 24. Church zina 93 square miles. Bahamu Mukasa, Bamatayi Mugwanya Baani, bakwata ettaka ne bazimba kamagerezia naki. Ekkanisa essatu zisangibwa mu Buganda ziwereddwa square miles 94. Zikoleko emirimu ekuloba tugenda okusiba bino abali wana enakasera abo abatonde ettaka lya Buganda. The big story. Yolwale bwetu wenjala tujimalize ne Tamale Mirundi balina ekikampuni kiri Mmengeyo kiri nakasera ekitundu ettaka lya Baganda
nemoli namatovu njagala tumalize olwaliro Tamale Mirundi okoze bulungi nnyo tujja kubinoonya tubifune kale olwaliro bwetyo wegenze bajja kuddiramu ku ssaawa 4 ez'ekiro wano ku mukutu gwenyini gwa Baba TV nga bulijjo tusenkana olwokuna lwa sabiti nakaserawo Muyanga it was a club back take invest in Buganda